Good morning, students. Today I am going to discuss how the residential status of associates other than individual is determined. Then associates include HF, AOP, BOI, company, firm, every other person, etc. Then first, determination of residential status of Hindu undivided family. Like individual associate, residential status of HF is of three types: ordinarily resident, not ordinarily resident, and non-resident. And HF is said to be a resident in India in any previous year if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India during the relevant previous year. The control and management of its affairs meant that the important place of business or the place where the important decisions are taken, if that place is situated in India, then that HF is said to be a resident in India. And HF is said to be a non-resident if the control and management of its affairs is situated wholly outside India. അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നോൺ റെസിഡന്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. If it is wholly or partly in India, it is a resident HF. Then a resident HF may be an ordinarily resident or not ordinarily resident based on the satisfaction of the additional conditions satisfied by the Karta or manager of the HF. An HF is said to be an ordinarily resident when the Karta satisfies both the additional conditions of ordinarily resident as an individual. This is about the additional condition. First one, has been a resident in India from 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, and he has been in India for at least 730 days during the 7 years preceding the relevant previous year. These are the two additional conditions for individuals, and if the Karta satisfies both the additional conditions, then a resident HF is said to be an ordinarily resident. Then in a resident HF become a not ordinarily resident when the Karta does not satisfy any one or both the additional conditions. Either resident HF ആണ്, but the Karta does not satisfy the additional conditions, then both the additional conditions, one or both the additional conditions, then such a HF is a not ordinary resident for the relevant previous year. The next, residential status of other persons. Then an important point to be noted that there are only for individuals and HF there are three statuses: residential status, the ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. Except these two type of associates, that is individuals and HF, there are only two residential status, that is resident or non-resident. There is no not ordinary resident in case of other type of associates. The next, residential status of a firm, association of person or body of individuals. Then residential status of firm or association of person is determined on the basis of
place of control of business of that institution during the relevant previous year. Then if the place of control is situated wholly or partly in India, then firm or AOP or BOA are considered as resident. Then if the control and management of its affairs is situated wholly outside India, then they are considered as non-resident for the relevant previous year. Again, if the place of control is situated wholly or partly in India, then residential status will be resident. If the control and affairs is situated wholly outside India, residential status will be non-resident. Next, residential status of a company. In case of company is divided to Indian company, second a company other than Indian company, that means foreign company. If the place of control of company is situated wholly in India, it will be resident if it is an Indian company or a foreign company. Indian company means a company registered under the Indian Companies Act. Then foreign company means company registered under the act of any other country. Then if the place of control is situated wholly outside India, the status of Indian company will be resident, but in case of foreign company, they are non-resident. Then if the place of control is partly in India and partly outside India, then the status of Indian company will be resident and the foreign company will be non-resident. Again, I will again repeat. In case of an Indian company, the status will be always resident. If it is the place of control is situated wholly in India or wholly outside India or partly in India and partly outside India, then the status will be resident. An Indian company will always be a resident. In case of foreign company, it will be a resident only when its place of control is situated wholly in India. If it is situated wholly outside India or partly outside India, the status will be non-resident. Then next, residential status of every other person. Then it is also determined on the basis of the place of control of the affairs. Every other person is resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated within India during the relevant previous year. Then if the control and management of its affairs is wholly situated outside India, it will be a non-resident. The scope of total income of a person depends on the residential status. Then residential status of a person determines whether an income is taxable or not. There is known as incidence of tax. Then there are different types of incomes and we can see how it is taxable in case of these three types of assessees. The three types of assessees: ordinarily resident, not ordinarily resident and non-resident.
Then first, income received in India, whether accrued or arisen in India or outside India. Here I have to note the place of receipt. എവിടെ വെച്ചാണ് ഇൻകം കിട്ടിയത്? If it is received in India, it is taxable in case of ordinarily resident, not ordinary resident and non-resident. The place of accrual or arisen is not considered, it is immaterial. അതായത് ഇൻകം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ആണെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഒരു എംപ്ലോയി ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അയാൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നു, അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, അയാൾ സർവീസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് റെൻഡർ ചെയ്തത്, ബട്ട് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് സാലറി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇത് അയാൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് 3 types of assessees, അതായത് ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. Here you have to note the place of receipt. അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് അസസി, സപ്പോസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ കുറച്ചു കാലം ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ, ബട്ട് അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അയാൾ ആ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് ടാക്സബിൾ ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകം is in India, it is taxable in case of 3 types of assessees. Then second, income deemed to be received in India, whether accrued or arisen in India or outside India. Deemed to be received in India, for example, income actually അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് provident fund, annual accretion in the provident fund account of employees. ഓരോ മാസവും എംപ്ലോയിയുടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് മന്ത്ലി കിട്ടുന്നില്ല, ബട്ട് അത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അത് ഈ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് അക്രൂ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും then അത് deemed to be received, അത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ that is also taxable in case of 3 type of assessees, അതായത് ordinarily resident, not ordinary resident and non-resident. അപ്പോൾ place of income actually received or deemed to be received in India, ഈ രണ്ട് കേസിലും place of receipt ഇന്ത്യയിലാണ്, then അത് എല്ലാ കേസിലും taxable ആണ്. Then third, income accruing or arising in India, whether received in India or outside India. The next case എന്ന് പറയുന്നത് place of accrual ആണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അറൈസ് അക്രൂ ചെയ്ത ഒരു ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, ആ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം if it is received outside India is taxable in case of all types of employees. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ആണ്. ഹിയർ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. എവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ആ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തു, ബട്ട് സാലറി കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാണ്. ദെൻ പുറത്ത് വെച്ചാണെങ്കിലും അത് 3 ടൈപ്പ് അസസിക്കും ടാക്സബിൾ ആണ്. കാരണം പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അയാൾ ഇന്ത്യയിലാണ് സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് അറൈസൽ ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് 3 കേസിലും, ഇത് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും നോൺ റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻകം ഡീംഡ് ടു അക്രൂ or arise in India, whether received in India or outside India. ഞാൻ നേരത്തെ റെസിപ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡീംഡ് ടു അക്രൂ ചെയ്തതായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. then അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് അക്രൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കിട്ടിയാലും then അതും 3 കേസിലും ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും നോൺ റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ ആണ്. then ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 എണ്ണം 3 ടൈപ്പ് അസസിക്കും ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓർ
deemed to be received in India, whether accrued or arisen in India or outside India. Then second, income accruing or arising in India, whether received in India or the income accruing or arising in India or deemed to accrue or arise in India, whether received in India or outside India. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് deemed to be earned in India, arise in India. Then ഈ രണ്ട് കേസിലും അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയാലും ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കിട്ടിയാലും അതും രണ്ട് കേസിലും ടാക്സബിൾ ആണ്. Then next, income received and accrued or arisen outside India from a business controlled from India or a profession set up in India. Then income place of receipt and place of accrual are outside India. അതായത് ഇന്ത്യ ഇൻകം ഉണ്ടാവുന്നതും അത് കിട്ടുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. ബട്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം or a profession set up in India. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ്. അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടായതാണെങ്കിലും ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റിനും നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ റെസിഡന്റ്. അതായത് നോൺ റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ അല്ല. കാരണം ദെൻ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റും പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ ആണ്. ബട്ട് നോൺ റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്രൂഡ് or arisen outside India from a business controlled from outside India or a profession set up outside India. നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഫഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താണ്. ദെൻ ഇതിൽ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അക്രൂ ചെയ്യുന്നതും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ്. ദെൻ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. Then it is taxable only in the case of ordinarily resident. Then മറ്റ് രണ്ട് കേസിലും ടാക്സബിൾ. നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും നോൺ റെസിഡന്റിനും അത് ടാക്സബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്രൂഡ് or arisen outside India from any other sources. അതായത് ഇതല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സോഴ്സസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ശ്രീലങ്ക, then it is taxable only in case of ordinarily resident. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടായതും പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. ദെൻ ആ ഇൻകം ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ആണ്. നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും നോൺ റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, income accrued or arisen and received outside India in earlier years but later on remitted to India during the previous year. അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് ഏൺ ചെയ്തതും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്തതുമായ ഇൻകം അത് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Then it is not taxable in case of 3 types of assessees. ഇത് മുൻവർഷങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ആണ്. then അത് അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം. ബട്ട് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ഈ റെലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് 3 types of assessees. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെസിഡന്റ് ആയ ഒരു അസസി ആണ്. അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അയാൾ പുറത്തെ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു, അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സാലറി കിട്ടി, അയാൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ വർഷം അയാൾ ആ എമൗണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ അത് അയാൾക്ക് ടാക്സബിൾ മീൻസ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻകവും ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണ്. അത് പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റോ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവലോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും അത് ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിലും
ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ആണ്. നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് കേസിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റും പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവലും ദെൻ ബിസിനസ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ അല്ലാത്ത ഇൻകം ഒന്നും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ അല്ല. നോൺ റെസിഡന്റ് കേസിൽ ടാക്സബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻകം ഏൺഡ് ഓർ അറൈസൺ ഓർ ഡീംഡ് ടു ഏൺഡ് ഓർ അറൈസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലുമേ ടാക്സബിൾ ഉള്ളൂ. ഈ 4 എണ്ണം മാത്രമേ നോൺ റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ബുക്കിൽ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യാം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.